help you. Yeah. So Yes, thank you. the topic of the meeting, as I was given it, was how I found my vision. І так, тема сьогоднішньої зустрічі, як я знайшов своє бачення. Thank you. We can start. Oh, we can start. Okay. So hi, everybody. My name's thanks, Rena. Thanks so much for your service and for taking the meeting. My name's Robert, and I'm an under earner. I live in Paris. I lived in Paris. I've lived in Paris for many years, and I'll spend most of the time talking about the topic, but I might spend a couple minutes just sort of introducing it and saying one or two things about myself. Thank you. Всім привіт, мене звуть Роберт, я недозаробляючий, і я проживаю багато років в Парижі. Я хотів би пару хвилин присвятити тому, щоб представитись. Go ahead. So I have been in UA for a little more than 2 years. I came in to the rooms of UA in March, the beginning of March 2020. Я розпочав свій досвід в анонімних недозаробляючих 2 роки тому. Я прийшов в анонімні недозаробляючі в березні 2020 року. I have been in recovery in other 12-step fellowships for many years. In fact, I got clean and sober in 1990. Я одужував в інших крокових спільнотах з 1990-х років і маю сказати, що у мене є достатній досвід стійкої тверезості. So, obviously, I'm very, very grateful for the life I have. I'm grateful to be alive, number one. But in spite of the fact that I was in recovery, I hit a relatively low bottom in this area of my life 2 years ago. Я хочу сказати, що я дуже вдячний за те, що я є живий, і за те, що у мене є життя. Але незважаючи на це, я пробив своє днище 2 роки тому. Yeah, so just 1 or 2 minutes, what brought me in to UA? І я хочу пару хвилин розказати про те, що привело мене до анонімних недозаробляючих. I had a job, I've always worked, I'm freelance, but one of the symptoms of this disease or addiction is, for me, deprivation. Я одужую в спільноті, але що я можу сказати, це те, що мене переслідує відчуття депривації. So what that meant for me is my living conditions were not very good. Це означає, що мої життєві обставини не дуже гарні. In fact, I was living in the center of Paris, but I was living in an apartment that was affecting my physical health. Незважаючи на те, що я проживаю в квартирі в центрі Парижу, моє житло впливає на мій фізичний стан. And I stayed there far too long. It was unhealthy. I knew it was a problem, but I felt stuck. Але я, незважаючи на це, я застряг в цій локації, незважаючи на те, що я відчував, що воно дуже погано впливає на здоров'я. So one night, about 2 or 3 o'clock in the morning, it was so bad that I had difficulty breathing. So I left. Oh, go ahead. Окей. Одної ночі, це приблизно о 2-3 годині трапилося, я відчув, що мені не вистачає дихання. So I left the apartment and I went to see a friend. І я поїхав з помешкання до свого друга.
a friend in recovery, someone I had known for many, many years. Це був член спільноти, з якого я знав багато років. And we had a conversation and he said to me, Robert, I think you have a problem with money. І ми поговорили з ним, і він мені відверто сказав: Роберт, я вважаю, що у тебе проблеми з грошами. Your relationship with money. Я маю на увазі твої відносини з грошами. So I listened to him and he said to me, you know, Robert, I think you should go to DA, Debtors Anonymous. Я послухав його, і він сказав, що тобі бажано відвідати анонімних боржників. So I took his advice because I was desperate. Я вирішив скористатися його порадою, тому що я дійсно відчував відчай. I had the gift of desperation. У мене є дар відчаю. So I went to DA. I went to DA. I found it very helpful. I was very grateful to be a part of that fellowship. Я пішов у анонімні боржники. Я хочу сказати, що я дуже вдячна цій спільноті за те, що воно робить для мене. And then one day, a friend of mine, I'm Canadian originally, and then one day, a friend of mine from Montreal came to Paris, and he told me about UA. Одного разу до мене приїхав мій знайомий із Монреалю, і він познайомив мене зі спільнотою анонімних недозаробляючих. That's right, Under Earners Anonymous. So I went online. I did a Google search, and I started reading some of the Under Earners literature. Я погуглив інформацію про анонімних недозаробляючих і став вивчати літературу. And I realized immediately that I was an under earner. І я одразу відчув, що я дійсно недозаробляючий. Because I'm not a debtor. Тому що я не боржник. I'm not a debtor. So I related very much to the UA literature, and I started going to meetings. І я відчув, що дійсно я відповідно до тих ознак, що містяться в літературі, я є недозаробляючих, і я почав відвідувати групи. That's right. So I started going to meetings. I did, I don't know, I think a minimum of 3 meetings a week. Я робив майже 3 відвідування груп на тиждень. That's right. And that was at the beginning of the pandemic. Це було на початку пандемії. All right. So work was very slow. And go ahead. Yes, sure. That I have done. Yeah, okay, great. So work was very slow, and I had the opportunity. I started feeling the benefit of going to UA almost immediately. Я спочатку відчував, що зміни йдуть дуже повільно, але саме це і працювало. But at the same time, when I went to meetings, I would say, I believe this program works. It works for you, but I don't think it will work for me. І коли я відвідував групу, я слухав думки, і я побачив, що я зробив такий висновок, що вона працює для вас, але вона не працює для мене. So for a long time, for several meetings, I went, I listened, and I shared as honestly as I could. I felt hopeless. I didn't think it would work for me. Я відвідував групи, кілька груп відвідував, але я відчував себе безсилим, тому що я вважав, що воно не буде для мене працювати. But I believe in the 12 steps. Але я вірю в 12 кроків. I've worked the 12 steps before. Я опрацьовував 12 крокову програму до цього. So I decided to work the 12 steps of UA with a sponsor. Все ж таки я прийняв рішення опрацьовувати 12 кроків анонімних недозаробляючих зі спонсором.
And it was transformative for me. І це дійсно преобразувало мене. My hopelessness disappeared. Моя безсилість, безпорадність і безнадійність, вона випарилася. Many, many things in my life changed. І багато речей у моєму житті змінилося. Okay. So I'm going to talk about how I found my vision. А тепер я розкажу, як я знайшов своє бачення. So beautiful language. It's a really it's a real pleasure for me to listen to you speak Ukrainian, and it's such a pleasure and an honor for me to be here, right? So thanks to Claire for asking me. So, I thought, wow, it's interesting. And words obviously are very important. So today I looked in the dictionary, right? I looked for a definition of vision. Спочатку я взяв і подивився, що є визначенням бачення в словнику. And I found two definitions that I like. І я знайшов два визначення, які мені дуже сподобалися. One definition is the ability to see, to plan for the future. І одне визначення звучало так: це можливість бачити і визначати майбутнє. And another one is to picture in your imagination. А інше значення – це мати в голові образ свого бачення, свого майбутнього. And I thought it was interesting to distinguish between vision and goal. І я також порозумів, що є різниця між баченням і цілями. And so for me, goal is a synonym for target, objective. І я зрозумів, що мета – це синонім цілі. All right. So one of my problems was negative emotions. Моєю великою проблемою це були негативні емоції. As an under-earner, negative emotions, negative self-talk, depression, shame. А також негативне самосприйняття, депресія і сором. And all these negative emotions clouded my vision. І всі ці негативні емоції, вони захиляли як тучі моє бачення. That's right. So I had to find a way to free up my imagination. І мені прийшлося шукати шляхи, як звільнити своє бачення, свою уяву. Recently, I read something that I found very interesting, and it said, as human beings, we evolved to use our imagination creatively to problem solve. Beg your pardon, the last sentence, could you repeat? Sure, I said, as human beings, right, we evolved to use our imagination creatively to solve problems. Oh, yes, thank you. Я нещодавно вичитав в книжці, що ми, як людські істоти, маємо використовувати свою уяву креативно для того, щоб вирішувати свої проблеми. Go ahead. So a big issue for me was I misused my imagination. Я зрозумів, що моя проблема, що я некоректно використовую свою уяву. That's right. I misused my imagination with self-defeating, inappropriate, repetitive fantasies. Я перетворював свою уяву в якісь потворні, повторюючіся образи. Yeah. So instead of using my imagination for creative reasons to solve problems, Замість використання уяви для того, щоб творчо вирішувати свої задачі, I used my imagination to worry. я використовував свою уяву для того, щоб турбуватися. To worry, and very often to project
negative scenarios. Турбуватися і продуцювати негативні сценарії. So I needed clarity. Мені потрібна була ясність. And once again, as I said, I was very lucky because I had the gift of desperation. І я хочу сказати, що я щасливий від того, що мені був дарований дар відчаю. That's right. And that desperation gave me the motivation to work all 12 steps. І це було великою мотивацією для того, щоб почати працювати за 12 кроками. So I did a very complete step 4 and step 5. Я дуже ретельно зробив 4-й і 5-й крок. That's right. A very complete step 4 and step 5 on under earning. Саме по кроках анонімних недозаробляючих. That's right. And so I completed all 12 steps in UA in about 2 months. Я завершив кроків 12, всіх 12 кроків приблизно за 2 місяці. It was very intense. Це було дуже непросто. But the benefit was I could start to use it freed me, in a sense, it freed me up to see more clearly. Але я отримав ту свободу, щоб бачити, щоб вільно бачити. So I could start to use my imagination creatively. Я став використовувати свою уяву в креативному напрямку. As opposed to destructively. На противагу деструктивному способу використання. That's right. And so, as a result of that, I now had a vision. А в результаті я маю бачення. Right? So I knew what I wanted to do. Я зрозумів, що мені потрібно робити. You know? And so I'll say that today, so it was my vision that led me to my goal. А тепер я бачу, що це моє бачення веде мене до моїх цілей. And as an under-earner, today, my biggest goal І недозаробляння тепер це моя саме велика мета. it's not so much to make a lot of money. І це не про заробляння великих грошей. Which is okay. I don't have a problem with making a lot of money, right? У мене не є питання, не є проблемою заробляти багато грошей. But my biggest goal today is to be of service. Моє саме велика мета – це служіння. All right. So once again, the 12 steps, it was really, because this is a 12-step program, it was the 12 steps. I emphasized that it was the 12 steps that really set me free. І я хочу наголосити, що саме 12 кроків, саме життя за 12 кроками зробили мене вільним. Because as I said in the beginning, deprivation is a huge part of my story. І я хочу наголосити, що депривація – це велика частина мого життя. Yeah, in fact, it caused a lot of shame. Вона привела до багато стида в моєму житті. And I didn't understand it. I didn't understand where it came from. І я не розумів, звідки воно взялося, це відчуття. You know, I have a job. I have a job. I have money, but it was very difficult for me to do nice things for myself, to offer myself nice things. У мене було гроші, у мене була робота, але я не розумів, як зробити краще для самого себе. So once again,
I was the kind of person who I would walk for kilometers rather than spend the money for one metro ticket. Я не відношу до такого типу людей, які пройдуть багато кілометрів замість того, щоб купити квиток на метро. That was excuse me, that was one of the symptoms, Це був один із симптомів. you know, and so I'm very, that's just one example, right? So I'm just, Це всього лише приклад. yeah. I'm just very happy to share with you today that is no longer a part of my story. Я хочу сказати, що я дуже щаслива поділитися з вами тим, що у мене є зміни в житті, в історії. Working the 12 steps, I realized that my job, I love my job. I've had the same job for 30 years. I'm freelance, okay? Я хочу сказати, що у мене робота, яку я виконую вже майже 30 років, і я фрілансер. But at the same time, I felt like I wanted to do something different. Але в той же час мені здавалося, що я можу робити щось інше. So I found, working, I did in UA, the vision questions, the vision questions in UA, the pamphlet or something, I can't remember, on vision, right? Я опрацював буклет анонімних недозаробляючих, який містить питання щодо бачення. That's right. So I did that, you know, I was very serious about it. And once again, through my vision, I came to a goal. And today I go from Paris to London on a regular basis. I go from Paris to London. I'm studying in London. I live in Paris, but I'm doing studies in London. І зараз я хочу сказати, що я зміг перетворити своє бачення на поставлені цілі. Наразі я навчаюся в Лондоні, і я роблю переїзди між Парижем і Лондоном. І тобто я маю можливість, проживаючи в Лондоні, проживаючи в Парижі, навчатися в Лондоні. So you have to remember my history of deprivation. Я маю пам'ятати про ту історію відчаю свого життя. And then you realize that today, as I said, I am realizing a dream. It costs money, but I'm spending the money, right? Я хочу сказати, що я наразі реалізовую свою мету, свою ціль, і я витрачаю на неї кошти. And I don't know, you know, what the end result will be. I have a goal, I have an objective. І у мене є мета, є ціль, але я не знаю, який буде результат. I'm just doing my best and letting go. Я тільки прикладаю зусилля і дозволяю цьому процесу відбуватися. I believe that if I do what I have to do, it will work out. Я вірю, що якщо я роблю те, що я маю робити, це дійсно спрацює в цьому напрямку. So you can see that UA has been a very positive influence in my life. Я хочу сказати, що анонімно недозаробляючі мали величезний позитивний вплив на моє життя. So I'm not, you know, once again, I'm not cured. Я не вилікувався. Yeah, I'm not cured, but I found a very powerful solution. Але я знайшов дуже сильний засіб. And I have a 24-hour reprieve. І я маю 24 години. That's right. And my spiritual condition is my progress in UA is based on my spiritual condition. І я хочу сказати, що мій прогрес, він базується на
тих духовних умовах, які створені. So that's every day. Every day I need to work on my spiritual condition. І я маю робити кожного дня своє духовне, опрацьовувати свої духовні стани. Тобто працювати. Yeah. So I'll finish by saying that, you know, everybody's different. Everybody has their own path and way of working the program. Я хочу сказати, що у кожного з нас є свій спосіб опрацювати програму. All I know is the steps for me have been absolutely transformative. Єдине, що я можу сказати, що кроки дійсно зробили свою трансформаційну роботу наді мною. Also, of course, going to meetings. Також це спрацювало те, що я ходив на групи. That's right. Meetings, steps, fellowship. Групи, meeting steps, окей. Групи, кроки і спільнота. And I say to finish, the most important element for me is service. That's it. Що я можу сказати, що найбільш велике – це служіння для мене. Because I have received so much. Тому що я отримав дуже багато від цього. So it's only normal for me to try and give back a little. Для мене стало нормою отримати і віддати багато. I think I'll stop there. I just want to say thank you once again for allowing me to come and share my experience, strength, and hope. Thank you, Rena. Я дякую за те, що запросили. Я тут в цьому місці хочу зупинитися і подякувати за те, що послухали. Thank you so much. Great sharing. Thank you. It was an honor for me to serve today with you because it's a really very, very high goal to serve to others. Thank you so much. Я сказала, що це велика честь для того, що служіння – це дійсно велика честь. So, we have a session time for Q&A. And if you have questions, you can raise your hand in the chat or just say what's your name and what is your question. Robert, I have first question to you. Sure, So, go ahead. Thank you so much. What tools, except the vision sheet, did you use when you arranged your picture of your vision? I will translate into Ukrainian, thank you. Okay, yeah. Я запитала перше питання Роберта в тому, що він використовував для формування свого бачення, окрім сторінок по баченню. Okay, that's obviously a very important question, and I'd say the tool that helped me most, apart from the steps, okay, was time tracking. Я хочу сказати, що мені дуже допомогли, крім кроків, робота за тим, щоб відфіксовувати час, саме time tracking. Да. That's right. And because in the beginning, I was very intimidated by the idea of tracking my time. І тому що спочатку мені здалося, що це сам найбільш рішучий момент – це відслідковувати час. In other words, to be accountable for how I spend my time. І це було зроблено для того, щоб бути підзвітним самому собі, на що я витрачаю свій час. So I tried different methods. Я спробував кілька способів.
цього відслідковування. And I eventually found one that works for me. І я дуже случайно знайшов той, що працює саме для мене. And it has been tremendously helpful. І я зрозумів, що це дуже корисно. It has helped me to accomplish so much І воно допомогло мені завершити дуже багато справ. because now I have to-do lists. Наразі у мене є перелік того, що я маю робити. I have to-do lists, and every time I do something, I tick it off. I make a little check. І кожного разу, коли я щось виконав, я викреслюю, ставлю галочку про те, що я справу завершив. So I would say that is the tool that has probably been the most helpful. І я хочу сказати, що саме цей інструмент найбільш допоміг мені. Thank you so much. I do the same. Right. Does it work? Yes. Right. 1000%. Thank you. Yeah, right. No, it's really good. Yeah. Oh, cool. Oh, Maria Athens is ready. Hi, Maria from Athens, Greece. Hey, I Maria. hope you. I'm very happy to be here. I never speak first, but it was as if it was about me because I'm in so many WhatsApp groups, and I just my eye went to this in a WhatsApp group. I saw the the link, and I said, okay, why not? I mean. So there is some stress about the Ukraine issue. I was born in a military family. My father was Second World War. I was born with the guilt, with the subconscious guilt, because I was born in Cyprus during the conflict. So my father was there because he was in the military. I didn't take this into account to come to this group. I just came to this group because all my life, and what struck me was what you said, Robert, about staying in unhealthy homes. And although my family of origin always had a perfect home, I don't know, maybe I didn't get the skills because there were people. But the thing is that since I came to recovery mostly, there were two things. One thing was a very morbid religious. I thought I was trying to find the reason of the family dysfunction. And I said, okay, they didn't go to church. This is the problem. So Orthodox, you know. And I became very sick with that deprivation because my sickness found, how can I say, my sickness was manifested. I used all the notions of the, how can I say, the religion. Anyway, one thing is this, and the other thing is that, okay, addictive lifestyle, too much smoking. Anyway, lately, I am, let's say, no chemicals, no smoking, no caffeine. And my mom passed away and I have to sell this home. I'm selling this home. And it's like I'm living in a war zone, really, guys. In terms of PTSD, very dangerous. I mean, I saw that my relatives are really the worst thing. I couldn't, I had some signs, but I didn't want to accept that. And okay, I have compromised, my life has been compromised the last 6 years because of the crisis, the financial crisis, because I expected my inheritance, there was the relatives there, and now I'm selling this home. And
today I said, okay, it will never happen. It will never happen. As you said, I heard you say that you felt like, I don't know, you were acquainted with, and thank you very much for this share. I see, it's like I hear somebody else verbalizing how I feel. I want to tell all the Ukrainian guys here that I'm trying to have no drama, but okay, how much I feel, don't identify, and that I admire the people. I don't know what else to say, and. That's all. Thank you very much. Thank you very much. I don't know why I'm here. That's Maria. The service. Okay. The last thing I was asked. I'm very new. I'm a newcomer. 100 days in DA and some days in UA. And I was asked, and I'm doing service the last month in San Diego intergroup. And I would like to ask Robert actually, and anybody who has done the 12 steps. Because people go there from all over the world, and I'm doing service. No money, service. Okay, thanks. Great. That's Maria. Oh, thank you. And I will translate. Maria is a great surprise for us. Марія у нас новачок. Вона відвідала в неї 100 днів у нашій спільноті анонімних недозаробляючих. Марія з Греції. Вона проживала у сім'ї, вона була народжена в сім'ї воєнних, і вона знає, що таке конфлікт, тому що вона була народжена під час конфлікту між Північним Кіпром і Грецією. І вона хотіла сказати, що Роберт мав на увазі, що таке сказав про нездоровий будинок, але вона наразі вона каже, у мене прекрасний будинок, і коли батьки вирішили його продавати, вона зустрілася з тим, що те, що він сказав, що він був прикутий до цього локації, незважаючи на те, що йому було погано, і вона сказала, що так само відчували її батьки, коли вони вирішили продавати цей будинок, і вони так само відчували, що вони як прикуті до цього будинку. І вона сказала, що наразі вона несе, щодо служіння, вона несе служіння в інтергрупі в Сан-Дієго, і це дійсно велика річ, яка працює, тому що вона допомагає, незважаючи на те, що вона новачок, вважається новачком, але воно працює, дійсно вона дуже вдячна за досвід, яким він поділився. Thank you, Maria. We're glad to see you with us. Come again. Oh, dear Stacy, you're welcome with your question. Thank you, Rena. Thank you, Robert. Stacy Under-Earner from Los Angeles. That was a very powerful share for me, Robert. And my question, I'm a creative as well, a writer. You have a very vivid imagination and you know, can use a lot of negative talk. And I loved what you said about shifting from negatives, using that, you know, self-gaslighting basically to like against yourself, shifting it to problem solving. And so you said I had to find a way to free up my imagination. Was that a conscious process, or did it happen from working the steps? Or could you give an example of something that might have, how you did that? I just, a little bit more on that. Thank you. Thank you, Stacy. I will Thanks, just Stacy. a moment translation. Thank you so much. Доброго дня, я Стейсі з Лос-Анджелес, недозаробляюча. Ти сказав, що у мене так само в житті відбувається, що з негативного, і я креативний письменник, і у мене дійсно така сама проблема, коли маю проблему з негативним мисленням. І те, що відбувається, мені дуже було важливо дізнатися, що ця трансформація з негативного мислення до креативного мислення допомагає в цьому процесі. І скажи, будь ласка, це був свідомий процес під час проходження кроків, чи як це відбувалося? Дякую. Thank you. Go ahead. Can you hear me okay? Yes. Yeah, okay, good. Yeah, wow, Stacy, that's a great question. And I'd have to say that
it was definitely a process, and it definitely came about as a result of doing a steps 4 and 5. Do you want to, should I stop and let you translate, Rena? Yes, thank you so much. You understand me so much. Yeah. Thank you. Я хочу сказати, що це був дійсно великий процес, особливо коли він був результативним, коли я свідомо пройшов 4-5 кроки. So, and it was also a result of coming to meetings and hearing people talk about negative self-talk. І це було дійсно результатом обізнаного роздуму над тим, що люди приходили на групи. Це результат відвідування груп. Люди казали про те, що вони дійсно мають проблему з негативним саморозмовою, з розмовою з собою в негативному світі. So that's what triggered it really. Listening to other people, I became aware to what extent I was negative in my thoughts to myself. І коли люди ділилися, я зрозумів, до якого ступені я дійсно дуже негативно ставлюся до самого себе. And so that was very helpful, obviously, because of the awareness, simply. Because of the awareness, go ahead, Rena. І це було результатом того, що я осознав, що це відбувається. And the more I thought about it, the more I realized it was a kind of negative conditioning. І це в результаті я зрозумів, що я знаходжуся в негативному стані. I grew up in a home that was extremely chaotic. І я виріс в середовищі, що було дуже хаотичним. So there was very little encouragement. І було дуже мало способів, які заохочували. So realizing that that those negative voices occupied so much space in my head. Негативні голоси займали стільки багато місця в моїй голові. I figured out that I need to counter condition them. Я зрозумів, що це дійсно я можу віднести свій стан саме з цими голосами. Which is kind of maybe a complicated way of saying. Це дуже ускладнювало навіть те, що я говорив. That I needed to make more effort to be a friend to myself. І мені треба докласти зусиль, щоб стати другом самому собі. So that's what I do today. I try to be a friend. I try to be a good friend to myself. І це, що став робити, я став намагатися стати кращим другом для самого себе. And on a good day, І в один прекрасний день I transform those negative voices into positive, caring voices on a good day. І в один прекрасний день ці негативні голоси перетворилися на підтримуючий голос. Дійсно, один прекрасний день. But it takes a lot of effort. Але це зайняло багато зусиль. It takes a lot of effort, but it's a noble pursuit, fight. Я хочу сказати, що це дійсно боротьба. I hope I answered your question, Stacey. Сподіваюсь, я відповів на твоє питання. Wow, I see if I read correctly, Jag. Oh, maybe I apologize if I say. Hi. Yeah, no, you pronounced it perfectly. Thanks very much. Yeah, thanks very much, Robert, for your share. It was very good to listen to. My question is, you mentioned you worked through the steps in 2 months and that it was quite tense. Could you speak a bit more about that? Like, were you doing step work every day? Were you speaking to your sponsor every day? Because it's quite maybe a short time period to do it in. So yeah, thank you. Yeah, I know everybody has. Thanks, Jack. I know everybody has their own way of working the steps.
I have also worked the steps. I also worked the steps once in another fellowship in a month, right? And benefited tremendously from that. Although I know it's, it works for some people, doesn't work for everybody. So to answer your question, I don't know if you were here when I said that it was at the beginning of the pandemic. So things had, things had slowed down a lot for me in terms of work and what have you, being confined. So yeah, I worked every day on the steps, and I used the UA step guide. So I think there are about 160 questions. I can't tell you for sure how many questions there are, but I answered all of them as thoroughly as I possibly could. And to be honest, I've done my share of step 4s and 5s, and I'd never yet done a step 4 as complete, thorough, and fearless as I did in this program. Thank you. Чек задав таке питання. Він сказав, що це дуже короткий термін, 2 місяці, за які ти пройшов кроки. Поділись, будь ласка, яким твоїм досвідом. І Роберт відповів, що це було на початку пандемії, і всі процеси, всі робочі процеси затормозилися, і він дійсно може сказати, що попередній його досвід – це він опрацьовував кроки і за місяць в паралельній спільноті, але за 2 місяці він дійсно працював зі спонсором. Він кожного дня з ним зізвонювався і опрацював всі питання, які містяться в керівництві по кроках АНЗ. Він хоче сказати, що він ніколи в житті не опрацьовував так чесно і так щепетильно, скрупульозно кроки 4 і 5. Це дуже для нього класний досвід. Thank you, Robert. Thank you, Jack, for your question. How much Taba you have raised hand, please? Hello, Robert. Hello, Rina. Hello, Hey. everybody. This is my pleasure that I can attend in this amazing meeting, Ukrainian meeting. Thank you so much, Rina. Thank you for everybody has service here. Robert, it's my pleasure that I can see you here. You are very very good face man. Your clothing is very good. Your clothing is very good, and I'm so happy to see you. I have so many energy tonight because I understood all of your sharing. Approximately, I think I understand 80% of your sharing because my language is not good. Robert, I want to ask a question. It's a question asked me the last week. My sponsor, George. You say your vision is service to other people. And do you know, the end of the big book, we have a session that say our self vision. You say you are living in your vision, and service is your vision. Would you please tell me or ask my question? Is service include yourself or not? Thank you so much. Oh, wow, man, that's a great question. That's a really good question, because as Mojtaba, is that your name? Yes, my name is Mojtaba from Iran. Mojtaba. Oh, beautiful. And I want to have your number. Okay, sure. Yeah, we can do that later. Sure, absolutely. So Mojtaba, thank you so much for that question. And of course, my answer to your question is yes, absolutely. Yes, absolutely. Rina, is it okay? Should I continue, or do you want to? Well, just a moment, I will translate and I will Okay. translate your answer. Thank Okay. you.
Okay. Штаб сказав, що йому дуже приємно відчувати сьогодні, провести цей вечір з нами, з українською спільнотою. Він дуже щасливий. І його питання в тому, що коли він розмовляв зі своїм спонсором Джорджем, його теж цікавило, що його бачення базується на служінні. І він запитав у Роберта, що він теж сказав, що в його баченні служіння має велику роль. І чи дійсно це так? І Роберт наразі відповість нам. Thank you so much, Robert, for the class. So, yeah, so once again, Mojtaba, what a wonderful question, because yes, I have come to understand that to be of service, I have to serve myself. To be a friend to other people, I have to learn, first of all, to be a friend to myself. So, yeah, the answer to your question is absolutely yes. Що сказав Мojtaba, він додав те, що служіння іншим людям, воно йде через навчання того, щоб стати в першу чергу другом самому собі. І через це він навчився ставати другом іншим людям, і таким чином він реалізовував через своє служіння, своє призначення. And I will say that, oh, sorry. Це дійсно так працює. Окей, go ahead. And just one of the ways I try to serve myself today, and I don't always succeed, of course, is by trying to be helpful and understanding and loving even to myself. That's a little more difficult, but I try. Для мене важкувато бути для себе особою, яка підтримує, яка надає самому собі допомогу. Це трошки важкувато для мене, але я намагаюся. Thank you. Thank you so much. Great. Very helpful experience, I should say. So any more questions? We have a good tempo today. We had so much information in such a short period of time. That's maybe it's a result of trekking, time trekking. You're practicing and it works. Yeah, it works. If you work, absolutely. Great. Great. But I have to say, can I say something about tracking? Because I found it very, very intimidating to begin with. Time tracking. Що я хочу додати, що це дуже інтимна річ, саме цей процес відслідковувати самого себе у часі. Okay, and once again, going to meetings, I heard people say, be gentle with yourself. І що є дуже важливо, що я відмічав, коли люди ділилися на групах, це те, що будь м'яким до самого себе. You don't have to do it perfectly immediately. Тобі не треба робити все надзвичайно самим кращим образом саме зараз. So I listened, I took that advice, and it worked for me. Я слухав, спробував для себе ще раз його застосувати, і воно дійсно для мене працювало. Great. I think we have to be very gentle with ourselves. І я впевнений, що ми маємо бути м'якими до самих себе. Mojtaba, do you have another question or you just have an erased hand? Because I have a question. No, I don't have any question. Okay, thank you so much. Robert, I just wanted to ask you the same question as I ask many of our speakers, because I faced the problem at the beginning as the war began in my country, that suddenly I found that at very tough times,
I faced that people and me, we changed our values. They do change around very, very quickly. And as you said, you said that you faced the pandemic period, the crisis of no activities. How did you, maybe what were the openings in the sphere of values at that period? I will just translate and it's time for you to think it over. Я спитала Роберта те питання, яке мене дуже хвилює, тому що на початку війни я зіткнулася з тим, що і у мене, і у людей навколо мене змінилися цінності, і вони змінилися дуже швидко. І я попросила Роберта поділитися тим досвідом, який він мав на початку пандемії, коли все зупинилося, чи мав він такий досвід зміни цінностей. Thank you, Robert. Well, I think it's, first of all, it's important to say that, of course, my situation, I cannot compare my situation with your situation. Я хочу сказати, що я не можу порівняти свою ситуацію з вашою. You know, what you are experiencing is so much more, I mean, it's so much more difficult. There's no comparison. Тому що ви проживаєте більш важкий досвід, ніж те, що я маю я. Of course. But once again, in my own personal life, I felt, as I said, I felt hopeless. I felt hopeless. I felt stuck, and I felt a lot of shame. І я відчував себе безпорадним, я відчував дуже багато сорому. So once again, by working the steps, having a sponsor, and doing the best I could, I got hope. Але You know, працюючи yeah. в кроках, спілкуючись з спонсором і роблячи кроки, воно почало працювати, я почав сподіватися. Yeah, you know, because hope is it's powerful, right? It's very powerful to have, Надія має силу. you know, especially when you realize that you are not alone with this. Особливо, коли ти відчуваєш, ти не один з тим, що ти маєш. It's a beautiful gift. Це великий дар. You know, I know that, you know, it's like in Alcoholics Anonymous or Narcotics Anonymous, you know, you are no longer alone. Як анонімні алкоголіки, анонімні наркомани, вони теж прекрасно знають, що вони не одинокі. That's right. And you can always reach out to other people. І ти завжди можеш звернутися до інших людей. And there will always be someone there. І вони завжди окажуться поруч. Right? Because we are all at different points in our recovery. Ми на різних крапках знаходимося в своєму одужанні. And we all have something to share with each other. Але у нас у кожного є те, чим ми можемо один з одним поділитися. It's very powerful medicine. Це дуже потужне ліки. And the 12 steps are brilliant psychology, in my opinion. 12 кроків – це дуже серйозна, стильна психотерапія. Great. Thank you. Дякую. Claire, could you? Yes, Claire Underbier in recovery. Thank you so much, Rina, for this meeting. And thank you, Robert, for your moving share. I have known you many years in another fellowship, and
we got in UA more or less at the same time during the pandemic. So my question is about, so thank you for what you said about the vision, about freeing the imagination. And because it's also for me a struggle of every day to imagine positive, you know. The question is about, so the study you began, because I have the same kind of project since more than 10 years, but I never dare doing it. And I am still considering doing it. So the question is that, how did you finance those studies? Did you have, it's a very practical question. Did you have already the savings to pay for the studies? Or do you have a money plan? Oh, pardon, Rina, I should let you translate. Thank you for the pause. Thank you. Yeah. Клер недозаробляюча. Клер каже, що вона майже в той самий період часу одужує в спільноті, що і Роберт. І її запитання належить до того, що у неї теж є задумки про те, щоб пройти навчання, і вона хоче запитати щодо фінансування цього навчання. Чи він зробив накопичення, і ці накопичення він відкладає, або він має інший практичний досвід, як він фінансує свій процес навчання. Go ahead, Claire. Дякую, Rina. So how did you finance? Did you take from your savings or from what you earn? And the question, okay, yes, I repeat. And also, how did you manage to take the decision to do that? Go ahead, Rina. І як ти дійшов до тої думки, що тобі дійсно не вистачає навчання, і ти вирішив його здійснити? Because we see in the literature, they say sometimes we want to do one more study, and instead of being happy with what we are. So how did you manage the conflict, or maybe there is no conflict? І скажи, будь ласка, чи є конфлікт між тим, що в літературі у нас написано, що ми навчаємося замість того, щоб бути ефективними в тому стані, в якому ми є? Чи є у тебе цей конфлікт, чи дійсно його не існує в тому, як ти це робиш? Дякую. Thank you. Yeah, thanks for the question, Claire. Yeah, no, there was, in terms of doing it, there was no conflict because I believe in it 100%. Ти знаєш, нема нічого того, в чому я маю сумнів, тому що те, що я роблю, воно працює на 100%. This is something that I have known about for many years. Я просто знав про те, що мені потрібно це навчання багато років. But my under-earning got in the way. Але моє недозаробляння просто привело мене до того, щоб я реалізував. So it was really working the steps and doing a step 4 and a step 5 and 6, 7, etc., that I got greater clarity. І коли я опрацював 4, 5, 6, 7 і все решту кроків, я отримав ясність. So to answer your question, I did. Yes, I had savings. Так, для того, щоб відповісти на твоє запитання, я дійсно зробив накопичення. I'm not a debtor. Я не боржник. Did you hear that? I am not a debtor, compulsive debtor. І я не компульсивний боржник. My problem is the opposite. I was afraid to spend. Моя проблема протилежна. Я мав страх витрачати. But at the same time, I'm not rich. І в той же час я можу сказати, що я не багатий.
and so to keep it simple, UA freed me up. Now I spend, and I'm confident the money will continue to flow. І я можу сказати, що через анонімних недозаробляючих я дійсно отримав свободу, тому що гроші текуть до мене. So I spend it. І я їх витрачаю. Merci beaucoup, дякую. Добре. Thank you so much. Great job. Thank you. So, Mujtaba, do you still have a question, or maybe your hand is still up? Okay. Well, maybe we have one minute for an announcement, because we are self-supporting, and we have a little announcement in the chat about our 7th tradition. And if you have a chance to help us and support us, please do that as much as you can. But if you cannot, just come to us again. We will be grateful for your coming. Oksana has a question. So, Oksana, please. Оксаночка, твой вопрос. Да, дякую, Іриночка. Так, я хотіла спитати у спікера, через який час почала працювати програма, як він зразу пройшов всі шаги, раніше, пізніше, ну, як у нього це сталося? Okay. Oksana asks you at what period of time the program started working in your life, from the very beginning or at the end of as you have completed the full cycle of steps. Oh, it's a very nice question. Thank you, Oksana. I would say it started working for me, in a sense, immediately, as soon as I admitted that I had a problem in this area of my life. Я дуже дякую за твоє запитання. Я хочу сказати, що вона почала працювати в моєму житті, як тільки я осознав, що це є моя проблема. So I admitted I had a problem, that I needed help, and that я прийняв те, що я потребую допомоги. and I was willing to commit to the solution. І я віддав би все для того, щоб знайти рішення. So from the very beginning. З самого початку. Мені потрібно знайти рішення. Great. Thank you so much. These are two Дякую. very important grounds, but really work. Thank you. But can I just say it's, I think it's important to say at the same time, it's a process, І в той же час я хочу сказати, що це процес. It's a process, ups and downs, and that's why I think it's so important to be kind and gentle to yourself. Але це процес, коли мене хитає то вверх, то вниз. І в той же час я хочу сказати, що і саме в цей час потрібно бути дуже м'яким і обережним з самим собою.